Итак, затем здравствуйте. Проверяю. Проверка связи. Так, тут есть. На ютубчике чё? Сюжетку, кстати, я прохожу и на ютубе тоже. Ну, на ютубе тоже появилась. Так. Сейчас я там открою, чтобы удобно было. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? What happened this time? Oh, drat. Did you hear what happened? It's the academia. The academia? Ugh, what happened this time? 'Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile О, dragon's здорово, midnight здорово. lair. Сейчас, короче, смотрите. 14 часов осталось, а я только начинаю. Я, как всегда, успел везде. Ну, чё, ну, давайте уж не будем тянуть, погнали сразу в бой. Body and mind. Чё уж. Да. Hey there, Catherine. Кстати, скажите, там это по голосу нормально у меня, там слышно хорошо, и этих, вот, ну, как сказать, NPC вот в игре тоже нормально слышно, нет? Good day, you two. It's nice to see you here at this festive time. So, got any jobs for us? I'm afraid I'd struggle to find you any commissions in the near future. Да, конечно, чуть попозже, только, With the пожалуйста. arrival of the Windbloom festival, the only task most Mondstadters are busy with is preparing gifts for their loved ones. But it's customary to do this oneself without assistance. Think of this period as the off-season for the Mondstadt branch of the Adventurers Guild. Spring is here, Давай только хотя love бы is in начнем. the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently. Ew, gross. You know that feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping to make it to the store before the limited edition drinks sell out, only to get there just in time to see the last 2 glasses snatched away right from under your nose by a couple of pesky lovebirds? Perhaps you two could simply take this chance to... Traveler, Paimon. Thank goodness I found you. There's something I need your help with. Whoa! Sucrose? Go ahead, Sucrose. We don't have anything else to do right now anyway. Phew. Okay. Here's the situation. I've been appointed as the Windbloom Festival's special ambassador by the Knights of Favonius this year. My task is to do good deeds for people during this festival of gratitude and love. Nice one! So how did they decide who to appoint anyway? They spun an empty bottle donated by Angel's Share inside a circle with all our names on it. Whoever's name the bottle stopped at got chosen. I think so too. But everyone said that it was to make it fair, so everyone had an equal chance to become the special ambassador. The thing is, I'm not great at dealing with people, so I was really daunted by it at first. But I'm still glad that I got this role. Luckily, I came up with a way to spur myself on, which has helped. Что же это? Is that a test tube? Yep, every time I do a good deed for someone, I get them to breathe into a test tube. That way, I can collect everyone's breaths of joy. Это гениально. Sounds fascinating. Are you gonna use them in your research? Yes, I believe
believe these breaths of joy will serve as valuable raw materials for alchemical transmutation. With any luck, I'll be able to produce something truly miraculous. Darn, now Paimon's hungry. Wait, you're doing this on purpose, aren't you? Чтоб обиднее было. Мгм. Actually, I meant something even more exciting than that. I can't say for sure until I have more test results to confirm my hypothesis, though. Alchemists mustn't make claims they can't live up to. Anyway, I'm still missing one final breath of joy. Oh, is that all you need help with? That's easy. Just treat Paimon to a sweet madame. Then you'll get your last breath of joy. Hey, come on! Paimon's doing her best to help, okay? Да, хорошо, если что, я сейчас пройду, ты потом можешь посмотреть. Ну, на запись, если ты можешь, а ты ходить будешь. Does it need to be Я more гляну. like official or ceremonious or something? Только сейчас выберу из этого диалога. No, joy isn't measured in those terms at all. Let me put it this way. Have you ever planted a fruit seed and cared for it while it grows? In the same way that those tender, sweet fruits are the product of your time and effort, the amount of joy derived from an experience is positively correlated to the degree of hardship overcome during it. For example, in my case, I would say that to experience a statistically significant amount of joy, I'd have to do something like spend 6 months developing a medicine formula to a point where it was finally consistently effective. Similarly, in order to collect a significant amount of joy from other people, I have to find ways to do something sufficiently challenging on their behalf. Ты, кстати, уже прошел, да, все это? Oh, Paimon gets it now. Long story short, you want us to help you find people for you to help. Oh, that's pretty tough given that it's the Windbloom Festival and all. Oh, I figured since you're such experienced travelers, you might have some ideas. But if even you don't know how to approach this... Really? You have a plan? Well, if he's in, then Paimon will help too. With the talking, anyway. Вот видишь, а я только начал, капец. Вот оно вот что значит. В последний день, в последний момент. But, if things don't work out, can Paimon still get that sweet madame? Oh, come on, traveler. This is a festival of gratitude and love, after all. How could you refuse? Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Package for you. Oh, sure. Be right back. Неужели нас отпустят? Wait, is that who Paimon thinks it is? That's Kale, right? When did she arrive at Mondstadt? Let's go say hi. Так, ну что, давай посмотрим на твоих, скажем так, персонажей. Так, ты у нас хотел, а я так Кадзуха Хутао. Так, ну я буду, если я Хутао Кадзуху, я буду со своими сравнивать. Ты не против, надеюсь? А это у меня, ну, раз я-то начнем, у меня его нет в любом случае. Так. Месс. Ну, допустимо. Давай, не буду слишком жестко говорить, просто скажу хорошо. Сила атаки, баланс, неплохо. Сколько требуется? Ну ты, короче, да, когда люди говорят, что хотят, чтобы их посмотрели, они уже готовы, да, что человек зайдет и офигеет, да? Ты уже знал это, да? Заранее. 77, 230, нереально просто количество. Крит шанса. Кстати, я вот не как другие люди, я вот не занимаюсь такой темой, что вот говорю, что надо вот 100 крит шанса, знаешь, 70 это уже дофига. Прям за глаза хватает.
Лучше если у тебя есть возможность, лучше в крит урон. Ну, это так, я в целом имею в виду. У тебя вообще хорошо все. И там вообще хорошо, замечательно. Так. Меч этот донатный, да? Или как? Ну, вроде Или откуда? Побежденные противники увеличивают силу атаки на 12. А, нет, это вроде не донатный, если я не ошибаюсь. Или донатный, все-таки. Ну, крит урона на неплохо, база вообще хорошая. Я бы сказал, на Бен это вообще идеально. Из магазина. Ну, вот зайти, да. Сейчас. Блин. Не сбросится. Надеюсь, скопируется. Ну, вот за эти штучки, да? А, ну вот он, да, есть, понятно. Да. База. Так. О, сет. Я думал, у тебя не солянка из 2 полусетов будет. Я думал, у тебя прям полусет будет нужный. Блин. Я такой, защита, типа, ха-ха-ха. Мастерство, ха-ха-ха. Крит урон, ну, думаю, так, средний. Смотри, крит шанс. Крит шанса. Много очень. Сила атаки, ну да, я бы тоже силу атаки поставил на него. У тебя так прям неплохо. У тебя там ведь и бонус, да, к урону от хп есть, если не ошибаюсь. У Ешки. Шанс у тебя, как всегда, дофига. Я вижу, ты в шансах собирался усердно. О, вот те самые 12% остановы. Да, там 112 у тебя было. ХП, ну, неплохо. Ой, ёперс, это... Офигеть. Есть ли у меня такой примерно 35 вроде ездит, а? Или нету? Мне особо на крит урон не везет. Но это неплохо. Это прям хорошо. Это еще то, что крит шанс есть, это вообще замечательно, я бы сказал. У тебя, получается, один раз в этот ушло, в восстанову. А могло и сюда или сюда уйти. Так. А голову. Ну, скажем так. Сила атаки процентная, повезло. ХП, ну, не особо. Мастерство неплохо, крит урон вообще, ну, замечательно, я бы сказал. При том, что это крит шанс. Шапка. Да. Сила атаки, конечно, может быть многовато. Либо в мастерство, либо в крит урон бы повезло бы. Не знаю. Нормально так-то. В целом. Не, просто итоговый, а я-то у тебя прям хороший. Итоговый. По крит шансу, по крит урону вообще замечательно все. Че так, что еще не стоял? Вот это. ОМС, неплохо. Базару 0 вообще полный хороший. Ну, только тут могло бы процент не попасть, да? Повезло бы. А так нет. Прям полный хороший мясо. МС, шанс, крит урон. Баланс хороший. Да. Так. А я-то, короче, зачетный. МС чуток побольше, вот куда до соточки хотя бы. Ради красоты, приличия, да, чтобы было. Тут 17, ну 18 тут будет. Хотя какая разница, да. У тебя 230 крит урона, да? Зачем мне, да, это скажи. Ладно. Какой талант? О, кстати, точно ведь. Тут же можно еще так таланты глянуть. Да, так. Ага, еще таланты. Получается, ты only Ешкой дерешься им, да? Как я понял. Жалко проценты глянуть не могу, сколько там дает. Ну, ульта нормально, Ешка вообще класс. Супер, короновал неплохо. А ты вообще планируешь его дальше, ну, улучшать? Не знаю, так. Ульту хотя бы ради приличия, потому что, вот, ну, сам знаешь, гидростатус там неплохой. Это с ульты Аята бесконечный, я бы сказал. Особенно если восстанова есть. Хотя, блин, зачем?
Тоже хороший вопрос. Вроде все грамотно сделано. Ну, давай. Так. Давай сейчас сначала Хутао, потому что на Кадзухе я душить буду. Так. Ну я, в принципе, готов уже... Да, да. Вот, все правильно говоришь, когда нормально Хутао собираешь, потому что я зашел, я уже душить... Я хотел сказать, душить на Кадзухе буду, но я уже тут готов душить. ХП мало. Силы мало, капец. МС хорошо, замечательно, я бы сказал. Какая пушка? А, так это с учетом того, что у тебя сигна этого? Как это называется-то? Да, это как его? Сайна сигна, да. Не, сигна хорошая для Хутава. Для сайновская. Я даже не знаю, что лучше. Крит шанса, я уверен, у тебя сейчас, если зайду, там у тебя под 80 будет крит шанса, я уверен. Ну, короче, это тоже неплохое оружие. Но это объяснимо, почему у тебя хп мало. Потому что у тебя не сигна Хутао, понятное дело. Бонус атаки на 52 от его мастерства стихии. Бонус сил атаки на 52%. У тебя МС 120. Грубо говоря, ты получаешь 60 сил атаки всего лишь. Да. Это мастерства 60 силы. Немного я сказал, да. Ну да, гидрорезонанс тоже, да. А, то есть ты имеешь в виду, что да-да-да, его нету здесь, я понял. А сколько там у тебя с гидрорезонансом будет? Ну, примерно хотя бы скажи на память, если ты сейчас не в игре. Не понял. От МС на 52 силе атаки тут тоже. В смысле, это одно и то же, нет? Ну ладно. О, соляночка. О, давай, нет. Сначала давай статы. Не, я говорил, что у тебя будет здесь дофига крит шанса. У тебя его дофига. Крит урона тоже хорошо. Блин, а у тебя прям неплохо. У тебя прям очень хорошо. Блин, 80, ну, опять же, я не вижу смысла больше 70 собирать, но почему нет? Учитывая то, что у тебя 249 крит урона, я уверен, что у тебя шапка на крит урон тоже. Уверен. Ну, либо очень жестко нападала крит урона в нижних статах. Да. Блин, у меня сигны Хутао меньше крит урона. Чё за... Но у меня хп намного больше, у меня там около 40... Около сколько? 37 где-то. Сколько у тебя ешка бьет по гидростатусу? Ну чисто. Вот гидростатус накладываешь, и вот это заряженная атака бьешь. Сколько у тебя выходит? Не танцуй, блин. Не танцуй, не надо. Остановить. Короче, это посмотрели. Ну, не full сет. Понятное дело, типа... А, full set. Я что-то вообще слепой, походу. Я так сотру, как будто бы вот солянка. Оп, у меня так крутилось. Хоп. Не, ну тогда крит урон, да. МС. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, по хп не упала. Крит шанс вообще хорошо. 14. У меня, кстати, на Райден тоже шапка такая, крит урон. МС, кстати, вообще вроде столько же. И тоже 14,4. Офигеть. У нас, походу, одинаково. Одинаковая шапка. Только у меня эмблема шапка такая. Ой, хорошо. Сила. Шанс. Ой, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, тебе повезло. Понял? 60. Как? Это у тебя по-любому 4-статник был. По-любому. По-любому 4-стат. Потому что иначе просто не собрать. 61 и 28 крит урона, да вообще было бы не собрать нереально просто. Тебе повезло жестко. И сюда, как надо. Тут хп по-любому, да. МС. Ну, хп, правда, конечно, не процентный, но неплохо. Крит урона, ну, хорошо, я бы сказал.
Если у тебя аккаунт новый, ну, недавно, скажем так, год ему, скажем так, да, то у тебя прям вообще хорошо все по артефактам. Ну, ХП, понятное дело, иначе никак. Первый урон. О, ну, тут, конечно, да. И крит урон хорошо, шансы тоже замечательно. Я бы показал свой кубок пира, который мне упал. Вообще пушка. Часы на МС? Ты хочешь часы на МС? Ну, кстати, да, тебе нету смысла брать на ХП, потому что у тебя же сигна такая, да-да-да. Тебе смысла нету в ХП, да. Тебе чисто надо в МС все. Часы на МС, по-любому. Иначе никак. Шапка, чё я не смотрел-то? ХП. И это первый уровень. Ну, нормально, короче, у тебя хута вообще хорошая, заряжена. У меня послабее даже будет, я бы сказал. Ну, у МС столько же. Крит урона. Вообще где-то у меня 55. Крит урона. Ой, крит шанс. 55 где-то у меня. Крит урона где-то 229. Капец, ну у тебя... Ну, блин, короче, у тебя все хорошо. Но у меня только ХП больше и сила атаки, естественно. В итоге, да. Предположу, что у тебя... Ну, под ешкой. Ну, там 3000, от 2700 до 3... Ну, нет, короче, от 3000 до 3500. До 3500. Ну, я не даже... Ну, 3400 максимум, думаю. Сила атаки, короче, у тебя маловато. Остальные статы вообще огонь. Вообще огонь. Прям хорошо. Кстати, ой, да. Таланты. Ну, понятное дело, у меня тоже 3 короны. Хорош. Одобряем. Печать ставлю. Хорош. Найс. Ух. Мой любимый паренек. Маловато будет всего. Ну, у тебя, конечно, этот не такой. Ну, ладно. Идеальный вариант, кстати, сразу скажу, на оружие это не такой, а вот там есть, короче, меч, у которого база такая же, мастерство столько же, но вот здесь, в навыке оружия, там, короче, от МС восстанова, грубо говоря, у тебя... Ну, я сейчас вижу уже в итоге. Ладно. Короче, восстановы будет больше еще. 170, может быть, будет. С учетом всех запротив. Я думаю, что это не самая лучшая пушка на него. Конечно, она что-то там наносит какой-то урон, но смысл. Лучше восстанову сделать, чтобы, типа, один раз прыгнуть, упасть и уже ульту зарядить полностью, да? Я думаю, это лучший вариант все-таки. Адзуха как-никак бафер больше, чем дамагер. Вот. Ну, она ему урону. Ну. Так. Крит урона. У тебя 140. У меня сколько я уже забыл. Но у меня крит шанса вроде побольше. И либо столько же, либо чуть побольше у меня будет. Так. Капец. Не, ну если я на МС поставлю, у меня будет... Сколько у меня будет? У меня МС вроде побольше сейчас будет, все-таки 800 где-то. Ну, у тебя крит урона вроде побольше, чем у меня. Ну, это так, если сравнивать на скидку. Меч такой. Понятное дело, пулсет такой должен быть, иначе просто нельзя. Иначе не надо. Короче, с головы начнем, давай. Крит. Угу. Я понял, почему у тебя 43 крит шанса. У меня... Ну, да. Потому что шапочка. Крит урон, зашибись. Сила. Ну, МСа. Тут в нижних статах тут чистый МС надо искать. Крит шанс, крит урон. Так уже. Вторые степенные. Чтобы, знаешь, так для приличия. Если упал, то на десяточку хотя бы намажил, да. Короче, МС надо.
Ну, рекомендую. Ну, я так рекомендую, по крайней мере. У меня, короче, там было где-то 1500 артефактов. Короче, фул забито хранилище 5-звездочными. Я все слил. И я только на последний этот перекрафт выбил себе в голову на МС. Это ужас был. Это был ужас. Но в итоге я еще и поменял на другой артефакт с другого сета. Если это ты просто не смог выбить, да, ну, либо вообще в данж не ходишь. Сейчас у тебя другие, да, там, хутау качаешь. Ну, неплохо, я бы сказал. 700, что-то там 79, это МС, неплохо. Вот. Другое дело МС. Крит шанс, ну, нормально восстанов. О, вот, кстати, восстанова неплохо. У тебя вот хорошо собралось восстанову. У тебя 140, что там, 9. Это при том, что у тебя МС неплохо. То есть, если бы у тебя еще бы и меч был бы другой, там вообще 180 бы можно было восстанову сделать, а это вообще хорошо было бы у тебя. Короче, кубок зачетный, вот кубок зачет. Да, на восстанову огонь. Песочки, часы. Тоже восстанова, круто. Конечно, вообще не выпало. По МСу ничего. Ну-ка, стоп. Здесь тоже, кстати. Вот, а я вообще в это дальше не ходил. Я просто взял перекрафтом, все себе выбил. И все, сижу. Почти косарь. МС и Кадзуха. Без С2. Так, стоп, где я потерялся? Часы. Восстанова, восстанова огонь. После вот этого МСа лучше всего, да, ну, МС в нижних статах, а потом уже восстанову качать. Я даже так думаю лучше. Блин, реально, если у тебя было бы 200 МСа, я бы больше удивился, чем у тебя было бы 200 крит урона. Потому что, блин, огонь было бы. Ну, прикинь, у тебя было бы, ну так, 900. Например, тут заходишь, а тут 200. И у меня бы глаза вылетели просто от шока. Короче, у тебя в восстановлении неплохо попало. А, кстати, да. Да, я тебя понял. Типа, такие же заты не падают. Да. Это просто мне недавно друг говорит тему. Я вообще не, это не я, ты знаешь, с начала игры играю, и только вот недавно узнал, что вот если у тебя, например, МС тут, он не может быть здесь. Я в шоке был. Именно в часах, как я понял. Ну, я до сих пор не понял, как это в итоге должно все работать. Но я в шоке был. МС, ну да. Кстати, не вот. Хорошо, восстанова 11, замечательно. МС вообще хорошо, огонь. Перышко имба. Ультанул. Вот так, когда зашел, я увидел, типа, 40 с чем-то там крит шанса. 140 крит урона, у меня тоже глаза немного вылетели. Я подумал, ни хрена себе. У этого чела больше, чем у меня на Кадзухе. А крит урона и шанса. Ну, почти шанса, не знаю. Крит урона вроде да. И восстанову точно больше. Офигеть. Ну, короче, МСа. Ну, блин, я даже не знаю, что сказать. МСа мало, кредита до хрена, шанса до хрена. Этот цветок надо на другого персонажа ставить. Я не знаю, это слишком жесткий цветок. Ну, нормальный вообще огонь. Не, ну как нормально? Нет, огонь. Ну, не наказывай. Ты чего не показываешь? Что за страсти такие? Не надо мне. О, ничего себе. А у меня, короче, здесь коронованные и тут, и тут. Здесь на 7. Или на 8 тоже. Короче, у тебя огонь. Кадзуха нормальный вообще. Вот и я себе, знаешь, какой меч поставил? Вместо такого, ну, точнее, я себе все на МС выбил. И, ну, чтобы восстанову тоже было побольше, у меня ее мало. Видишь, у тебя 779, да? Например, давай ко мне зайдем. Ну, мы, считай, уже глянули, да, всех, кого тебе надо.
Было. Видишь, 800, да? 5. Но это не это с мечом, не, который не с МСа. Вот так. А у тебя есть шанса больше. Бля. Я могу тоже, я могу считерить. Подожди. Так нельзя. Шанс крита, погнали. Вот. Сменить. Все. Все, у меня больше шансов, и восстановы больше. МСа меньше, блин. О, все, я доволен, царь. Yes. Только восстановы что-то вообще не это. Пук-пук-пук. Ой. Короче, я себе просто балансного человека собрал. Все. Чтобы он, если что... Так, это что, ну где? Я потерял. А вот. Я не могу, блин. Так. Не понял? А, понял. А, вот я говорил, типа шапку выбил, но потом вот такая выпала. Я тут слил, которая была с МСом, там вообще ужас был. МСа. Ну как тебе, а? Неплохо, да? О, смотри. Так надо. О, так надо. Так нет, так не надо. Ну, короче, я понял, да? Что ты мне говорил. То есть, если у тебя, например, часы, да, на МС, то у тебя вот в нижних статах никак не может выпасть, да, МС? Я правильно понял, да? Ну, это с любым артефактом, да? Вот если здесь вот тоже МС, тут не может быть, да? Я тебя правильно понял, да? Если вот в часах и в кубке, например, ну и в короне, например, да? Тут статические эти статы. Блин, где? Ну да. Я просто думал, сейчас такой, опа, и еще тут соточка МСа, оп, еще тут соточка МСа, сейчас покажу. Ну да, короче, я тебя понял. Я тебя понял. Это для меня открытие было, когда я это вообще услышал. Я офигел от жизни, просто выпал. Ну тут, получается, тоже не могло выпасть МСа, потому что у меня шапка на МС, я понял. Да, вот так вот. Ну, короче, у меня балансный Казуха. Я доволен за него. Вот так. Меч Фавония всучил ему. Один раз... один. Иногда, если, знаешь, не повезет там... Ну, я просто ультую, например, да? У меня еще от ульты восстанавливается сразу. Короче, один раз прыгаешь, ульта, все, и у тебя тоже восстановилось. Бывает, не восстанавливается, два приходится раза прыгать. Вроде в супер редких случаях, если ульта никого не зацепила. А так вот. Но место зато 805, на секундочку. Если я меч обычный возьму. Да, вот такой. У меня 971, ну а 971 это уже вообще огонь, да? Правильно? Правильно. Сейчас давай сменим обратно. Такс. Кого там дальше? Как сравним, да? Казуху сравнили. Того. Ну тут, конечно, я пук-пук. Вообще ни о чем, походу. Вот почти 37 тысяч у меня. Хома. Да. МСа. Ну, у тебя побольше чуток будет. Капельку. Но зато у меня сила атаки на 1100 больше. Ну да, у тебя вот зато... Да. У тебя шанса крит урона больше. Намного. Ну, крит урона не намного, крит шанса намного. Надо дофига больше у тебя. Ну, потому что у тебя еще посох на крит шанс. Вот если бы я посох такой одел, у меня было бы 90 крит шанса, 95, да? Да. Но крит урона было бы тоже мало. Так что тоже не вариант. Ну, скажем так, для меня нормально. 120 тысяч по гидростатусу делает. Мне нормально. Чисто тут сила атаки больше, поэтому у меня
В итоге сама реакция тоже больше выдает. Кома, артефакты, ну full сет, понятное дело. Ну тут C0 пока. Я что-то передумал крутить на C1. Ну тоже 3 короны, естественно. Как иначе-то? Никак. Вот. Кто там у тебя последний? А, я-то, ну у меня я-то нету, поэтому все. Вот так вот. На этом мы и закончим с тобой разбор персонажей, да, сравнение. Давайте уже продолжим. А то у меня времени вообще не осталось. Oh, hey you guys. What are the chances? You were staring into space just now. Something the matter? No, don't worry. I'm fine. Да не за что, я... Можешь еще потом кого-нибудь спросить. Здорово. I was just Потом, looking если at a что, тоже Mondstadt children's book in the других souvenir персонажей shop глянем, over there. может зайти. Я так-то на выходных стримлю, потому что у меня по будням вообще времени нету. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. Вот The так, если что, writing on it шорты was смотри там на really ютубе. mysterious. Я выкладываю, You чё, can do these things. чтоб You тоже не may теряться light сильно. the lantern of utmost joy and Матвейка, привет. receive a supreme blessing. And what does these things refer to? Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. So, 4 things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. Hi there. Sorry to butt in, but what's the name of that storybook you just mentioned? Два клона подошли друг к другу. Оп, это и это, они почти одинаковые. Добавить 2 румянца, и это один персонаж, считайте. Oh, it was called The Boar Princess. That is strange. I've read that book, and it sounds like that note you found has no relation to the story at all. Do you know her? Let Paimon do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. And Sucrose, meet Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hi. Я говорю, добавьте румянец второй, и это один и тот же персонаж. This is getting awkward fast. They're both so shy. So, Sucrose, what are your thoughts on this prophecy? Could it be real? Without having done any research, I couldn't comment definitively. But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being so cruel. That's a great take. I love it. Exactly. Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing is, Sucrose? If I had to guess, maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation. With no other information on hand or prior research to compare against, I'm afraid it might not even be worth considering. Wow! Her guesswork is really good, though. I want to pick her brain some more. But will she find it annoying if I keep asking her? We've only just met after all. What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? Well,
possible. Then, what would you wish for, Kale? I'd wish for a... Uh-huh. Huh? You can't waste it on that! You've got a great personality already! That's very kind of you. But if you know me like I do... Kale! I know that voice! It's... Бежит. Kale! Whew. You made good time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. Amber! Have you been doing well? Did you... finish all the pita pockets I brought you last time? You bet. They're getting yummier each time you make them. Huh? Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt before? A long time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. So ever since my Elizar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured. Thanks. If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course. Fine by me. Sure, go right ahead. Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so I can't go with you just yet. Oh, that's all right. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh, okay. Traveler Sucrose, could you look after Kale for now? I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. Sure, no problem. Awesome. See you later then. You alright there, Kale? You look kinda disappointed. I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. Amber wants to introduce me to more of her friends. I've only met Sucrose so far. I wish I had a little more self-confidence. Then I'd find it much easier to make friends with people. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived. Тимми, как всегда, на страже ворот. На страже. Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? Это то самое, да, о чем сейчас все шутят, да? Шутки это Сайна. Oh, come on. Don't tell me you don't get it. View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra? No? Kainari! Да, это то самое, то самое. Whew, am I glad to see you. And who's this young lady? Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. Kale's exaggerating. I'm Tainari. Pleased to meet you. So you have a teacher as well. The pleasure is all mine, Tainari, sir. Блин, кстати, интересная встреча была бы Тигнари и Альбедо.
Два наставника, да. Это этот. Альбедо у нее. Тигнари у нее. Было бы очень интересно. Ну, за диалогом их понаблюдать. Yep, he's extremely knowledgeable too. And this is General Mahamatra Sino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru as well. Greetings. Though, if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity, just to keep Kale company on her vacation. Keep me company? But it was you two that insisted on coming. Kale is very important to us. We felt obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. But I've been here on my own loads of times before. Стесняется. What about your work, though? What if something bad happens while the General Mahamatra's away? There should be no issues. I have left my duties in the hands of my subordinates, and two especially reliable helpers. Oh, Sucrose. What were you saying about you having a Вот, teacher as вот. well? Приближается. I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. Oh, please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the minds of our guests. Блин, как же интересно за этим наблюдать, я не могу. Mr. Albedo, but it is an objective truth. Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! So tell me, Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? Paimon doesn't want to be left out. Oh, as it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before, with it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new identities for this trip. What new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders, and Kale's was traveling musician. Very much so. I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidya forest would consider coming to Mondstadt instead. What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. Okay, I got it. But as much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not sure if we could complete development before you need to return. Ребята, как всегда, что-то пишут. Then please, allow me to help. Mr. Albedo. Apologies for my tardy entrance in the present discussion. I understand you're looking to make an antidote for poisonous fungi, correct? If you happen to have some samples with you, or relevant documentation on hand, perhaps you might give me the chance to review them later. But before that, I invite the three of you to look at this. Начали к одной из помещений господина Гёте.
Приемная гильдия искателя приключения. Питание. Ну, короче, походу это расписание, да. Развлечения. Сувениры. Расписание какое-то. А, ну да, вот план питания ночлега гостей. Food and lodging arrangements. Привет. Рад, что даже с Хайлаба кто-то заходит. Привет, привет. Were you quietly Проходим, writing this up короче, the самый whole последний time? момент. How didn't Сюжеточку you вот. notice? Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they've traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer, nor a technological consultant, nor a musician. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. Take a look, and should you find anything here to be objectionable, it can easily be adjusted. This is too kind of you. These arrangements are quite excellent. It looks great! Even Paimon feels like tagging along for the food and board. That's why it's called tagging along! Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Thank you. Just one thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? I'll help pitch the tents. I can help too. And Paimon will take him to Good Hunter to order some starters. Mondstadt's cold cut platter is not to be missed. Короче, очень интересная связка Альбеды плюс Тигнари. Просто два гениальных ума в разных отраслях. Было бы очень интересно дальше понаблюдать, что они сделают. Ну, как кооперироваться, будут очень интересно. Great, then it's decided. Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. Welcome to Mondstadt. Hope you enjoy the Windbloom Festival. Take it easy. Hey, Sarah! Can we have a cold cut platter to go? Sure, coming right up. А, Алена, нифига. Это как это? С бутылочки? Офигеть, это сработало. Мой план сработал. Я понял, я сначала не понял, а сейчас как понял. Would you like anything else? Do we, want anything else? Okay, yeah, that'll be all. Yay! You're the best person in the whole wide world! Paimon will give you the sweet flower from that sweet madame as a Windbloom. No need to worry about that. Paimon can make room for good food. All right, just a moment. That was great. If that was a Windbloom treat, then Paimon wishes it could be the Windbloom Festival every day. Не понял. All right, looks like we're all here. Not at all. We just came early to set everything up, since we happen to be free today. Kali put up the tent so quickly, but still managed to tie very sturdy knots. You can really tell that she's a professional. I
didn't do much apart from passing materials around. Thanks. It's all thanks to Master and Sino. They taught me everything I know. What can I say? For a skilled adventurer, this is just another day on the job. Are you quite finished? Or were you going to sing each other's praises till the moon rises? Come on, let's all sit down. That sunshine sprat was really very good. I didn't watch you cook it, but I believe that the prominent umami flavor of the dish owes itself to more than the fish alone. That's correct. Any further deductions? Let me think. The aroma was quite uniform. Unlike that of a spice blend, it was also unfamiliar to me. So I would venture that it was a Mondstadt specialty. As far as edible Mondstadt plant species are concerned, calla lilies are usually used in soups. So if I had to guess... Вот, это то, о чем я говорил. Очень интересно наблюдать за этим. Small lampgrass? That's right. I've long heard that Sumeru's fish with cream sauce is noted for its gentle texture, which brings out the tenderness of the fish. Here in Mondstadt, we're not quite as varied in the use of spices as in Sumeru, but the principle of bringing certain distinct flavors to the forefront through combinations of natural ingredients is very much the same. I liked it a lot. I'm curious as to the exact ratio of ingredients. I'll write a copy of the recipe for you. Would anyone like to try the nutrient-dense meal I made? I'll have some. What about you, Kale? It doesn't look like you've eaten very much. Is your appetite... No. I just don't eat a lot normally. Sorry. I didn't mean to make things... Tainari. While we were on the road, we spotted something white, walking on two legs. Which day was this? Just after passing through Stonegate. Sino, are you sure your eyes were working that day? Or maybe your hood was blocking your vision? Что это начинается такое? Paimon always flies. There's no way she'd ever walk. Is that right? I thought that you'd made me snacked on too many local ground nuts. Всё, начинается панчи за панчем. No? Not funny? Ground, you know. As in ground up, but also the ground. Ground nuts make you fall to the ground. Think of this as part of the process Да. of getting to know Sino. On the bright side, these jokes show that he thinks of you as his friends. Still, we could test the hypothesis. What hypothesis? That plant species indigenous to Mondstadt may have an effect on the motor functions of flying lifeforms. Hey! Paimon's not your test subject! То есть они сейчас ее накормят и хотят проверить, упадет ли она. Anyway, by your logic, wouldn't that mean that eating, say, Zaitun peaches, that would make a sick Paimon peachy in no time or something? Hey! Not you too! I think the Traveler and Paimon's conversations are more entertaining than Sino's jokes. I see. You must have been keeping quiet about this grievance for quite some time now. You seem much cheerier now that you're here in Mondstadt, Sino. Actually, it feels like you're a completely different person. That's because I'm Sino the Adventurer. It's not?
in fairness, you only saw him in his work mode while you were in Sumeru. He's actually like this most of the time when he's in a good mood. Yep, it's true. Sometimes when he's eating, he'll grumble about how the bowl is too shallow for the amount of food it contains and other random stuff like that. I understand. Then allow me to reintroduce myself. Before, you knew me as General Mahamatra Sino. Now, please see me as Sino the Adventurer. Yeah, so that's another thing he does. He'll keep repeating something he thinks is funny until you stop trying to resist. So Да. you have two different mental states? Almost like different phases of matter. Interesting. I want to learn to do that too. I think in your case, the two states we would end up with would be highly conscientious sucrose and stupefied sucrose. А ты вообще хорошо ультанул, как бы. Oh, by the way, was there any reason in particular that you chose Mondstadt as your destination on this occasion? Oh, well, Lisa once told me that the Windbloom Festival is one of Mondstadt's biggest events of the year. I wanted to take this opportunity to give everyone a Windbloom as a token of my heartfelt gratitude for everything they've done to look after me. Plus, it was a good chance for Kale to get out and meet some new people. Kale Lily. What? Kale's Windbloom. Maybe she should call it a Kale Lily. It sounds very Mondstadt. There's also cauliflower, which would technically make more sense. But somehow, it doesn't sound as nice. Бля, он гений. Moving swiftly on. Wow, he just completely ignored the joke and carried on the conversation. Guess sometimes that's the only way forward. Sumeru's been through some major changes recently, and things at work have only just started to calm down. I don't get many opportunities to take a vacation, and this was a chance to join Kale on her trip while also learning a few things about Mondstadt's flora and fauna that I'll be able to pass on to my peers and students on my return. How about you, Sino? I came to ensure Kale's safety. That's just an excuse. Plain and simple. Also, Какая она there's злая. the matter of a Genius Invocation TCG custom-made card back. Aha! So you did have an ulterior motive. Have you all played Genius Invocation TCG before? Если я не скажу нет, я совру. And that is why I am proud to call you my friend. When I first began contemplating getting a new card back, I asked around before eventually deciding to ask the legendary Mr. Calx for guidance. A friend of mine, Sawada, whom I played cards with on occasion, had been to Inazuma for the Irodori festival. He told me that Calx was a Mondstadter, so I should try my luck there. Calx? Isn't that... Алиби я дам. You mean, he's a friend of yours? I see. So, you came to Mondstadt in search of Calx. No, that is inaccurate. I came here principally to protect Kale. Забавно получилось. Он уже нашел его. You most certainly did not. Kale's been here on the quiet numerous times, and this is the first time you felt the need to join. Not only me, same applies to you too, doesn't it? If my writer friend were here now, I'm sure he would describe this curious coincidence as having the makings of a good story. It's always a pleasure to meet a fan. Oh, here he comes. Wait, you mean you're Mr. Calx? Having my new friends address me by my pen name feels somewhat unusual. Please, just call me Albedo. Huh. So you're Calx. Sino's been talking about you non-stop recently. He's intent on getting you to design a bespoke card back for him.
You didn't have to say all that. I don't usually take private commissions, but I believe that we are friends now, all of us. Our conversations have been deep and interesting, and Sino, your passion for this game is indeed one of a kind. I can see it in your eyes. Obviously. And given that you've come all this way from Sumeru to see me, I'd be quite honored to take this commission. Wow, your teacher's so nice. I feel the same about yours. Well, they definitely have different personalities, but they're similar when it comes to their character. So, how much should I budget for the timeless masterpiece you will produce for me? Surely, timeless masterpiece is something of an overstatement. Any artwork fit to appear on the reverse of my card decks is by definition a timeless masterpiece, even if I do say so myself. Don't mind him. These TCG nut jobs are all like this. I see. So, this has an almost religious significance. Well, for starters, I'd like to hear a few more Не of your надо, не jokes. надо, не надо. My jokes? You like them? I do. Really? I didn't see you laughing. Yeah, well, the joke's ability to induce laughter is a separate matter, but I certainly find them fun. If I might interrupt, does anyone else smell something strange? My nutritional meal! Will it be okay? Should we go over and take a look too? Only the base is burned. We can still use the cooking pot. It just needs a bit of a wash. Good thing Tainari's nose is so sharp. Has he been in this kind of situation a lot before? I know, it's just... I'm sorry to disappoint Sino. I guess we'll have to do this again another day. Oh, yes. I'm not sure if you've noticed. Kali seems a little... depressed. I noticed she was in a low mood when everyone was talking. Remember that note she received? I was just thinking. I want to try solving this riddle and giving Kali the chance to accept the blessing. Oh, yeah! She's the one who needs your help. Exactly. Maybe she'll be willing to breathe into my test tube. But anyway, that can wait. As much as I'd like to make progress in my research, I'd prefer to see her smile. All right, we'll help out too. You will? Then tell me, honestly, do you think that this prophecy is for real too? Uh-huh. Right. All right. Let's meet at the alchemy crafting bench in the city. I've got some thinking to do in the meantime. We're back. Oh, what a shame. You just missed a joke about windmills. Stop, please. I don't need to hear it a fifth time. Он, походу, знаете, короче, повторяет ее столько раз, что ты уже просто от истерики смеяться начинаешь. Блин, Тигнали в шоке уже. That bad, huh? Well, now Paimon really wants to hear it for some reason. Didn't you say you want to see the Dragon of the East at some point? When are you going? Tomorrow morning. And you? What are your plans? I'll go into the mountains to have a stroll and collect a few plants as samples. Oh, perhaps I could join you? I'll be looking for inspiration for these card back illustrations. Found you! I knew I was onto something as soon as I saw the fire. Wow, you have really sharp eyes. That's an outrider for you. Uh-oh. Did we break the fire safety rules or something?
Actually, you didn't. Strictly speaking, you should have reported your plans first. But since two of our very own alchemists are here, I'm happy to look the other way. Ah, yes, introductions. I'm Amber, and this is the Reconnaissance Company Captain Eula, a good friend of mine. Good evening. You are friends of Kale, yes? A pleasure to meet you. Oh, Amber and Eula. The pleasure is ours. I've heard a lot about both of you from Kale. Oh, really? All positive, I hope. You asked that last time, too. Of course it was positive. I'd say. We hear the latest news about you every time you write to Kale. Glad to know we've made a good impression so far. Anyway, we're just here to collect Kale, so don't let us interrupt your chat. Come on, Kale. We're gonna take you to check out a few scenic spots. Okay, great. Still as high energy as always. You know Amber? Yes, we've met. She's Kale's most important friend. And for that, we are also very grateful to her. That's Amber for you. Her outgoing personality means she can make friends with just about anybody. It's getting late, and we still have a lot lined up tomorrow. I suggest we all head back and get some rest. All right, I'll start packing up. You're gonna get the tone-deaf bard to check out that note, aren't you? Guess Paimon knows you pretty well, huh? Knowing him, he should be hitting the taverns around this time. We can go corner him and make him answer our questions. Let's move! Ну, он, как всегда, сидит, что-то попивает. Oh, it's been a while. Paimon called it tone-deaf bard drinking as usual. Put your drink down and get your game face on. We've got some important questions for you, mister. Okay. So, what do you make of it? Aren't Ну you да. forgetting something? It's Это the долго, Windbloom походу, будет. Festival right now. You can't just go around asking people for help so blatantly. Ugh. А ты что-то хотела? If you won't tell us the answer, could you at least tell us if this... Sounds to me like you want a hint or two. A fine answer. The person who wrote this prophecy is very powerful. If you manage to solve the riddle, good things are sure to happen. Also, I happen to know where this lantern is. Once you've found the 4 things, I'll even write the location down for you. Isn't that generous of me? Whatever. We weren't expecting much from you anyway. You can get back to guzzling wine and blowing wind now. А что не так? Oh, woe is me. Paimon sees me as nothing more than a drunken wastrel. There are actually a great many things that we bards are required to do. It just happens that enjoying life is the most important one. Once this is over, would you like to join me for a drink? You know, a favor for a favor. A flower that is not of this world. Not of this world. Sucrose! We've got some good news and some bad news. Which would you like to hear first? Let's have the bad news first, I guess. Huh? Really?
Don't most people usually want to hear the good stuff first? Oh, alright then. Basically, we went to Windrise to divine the breeze. The wind said that the prophecy is real and that your idea is a really good one. That doesn't sound like bad news. So what's the real bad news then? Paimon ate the bad news. Я уж подумываю завершить стрим, запустить через час. Я думал, мы хотя бы перейдем к этому. К побочным заданиям, которые там делаешь. Там получаешь всякие эти плюшечки. It's fine. Well, that puts my mind at Ну rest. там часик отдохнуть, а дальше можно уже будет хотя бы на 4 часа сесть и нормально будет. Я тоже просто не ожидал, что, во-первых, люди будут аккаунты, наши обзоры делать, просить. Now, back to the other issue I've been mulling over. I was Почти thinking about 40 the минут. flower that is not of this world. It could mean a human-cultivated variety that doesn't occur in nature. But that's basically claiming that it doesn't come from this world in the first place, when actually it's just a variant of an existing breed. So, the initial question is, can the flower's origins be traced back to a natural organism? If so, it cannot be correctly described as not of this world. Я еще не видел этого момента. Надо будет. Посмотрим. But then, supposing we identified something outside of that category, whose job would it be to decide whether it belongs in this world or not? Then the question becomes, do of this world and from this world mean the same thing? Or is it deeper than that? Whoa, slow down! Paimon's head is already starting to spin. Ну, я тоже надеюсь, что ивент интересный будет. Иначе зачем его вообще делали, да? Okay, I did have one other line of thought as well. What about a flower created using alchemy? Мне вот Would that больше be всего not of this понравилось world? то, что тут как объяснить-то, встреча больше алхимика и ботаника, чем вот это все. Мне очень понравилось. Типа, и за диалогом, знаешь, понаблюдать этих великих умов, скажем так, Альбедо и Тигнари. Это вообще парочка имбовая, я считаю. Жалко, только их нельзя, ну, в игре в одну тиму собрать их сложно. Нет, не целесообразно. Как это? Целесообразно. Albedo may know the answer, but asking him right away would be like asking the teacher for the answers to your exam paper. It would render our search for the truth meaningless. I'd rather try and figure this out for myself. Could it be the Windbloom? Сайна вообще ультанул. Я думаю, что я вижу мемы везде про Сайна, что он там что-то шутки отшучивает. Ну, там везде, там, шорты всякие, там, тиктоки, везде, короче, мемы на Хойлабе, одни мемы про Сайна. Ну, я понял, что тут у нас. Он тоже вообще... До абсурдности. Блин, я не могу уже по 100 раз повторять одно и то же до тех пор, пока ты уже от истерики в смех не впадаешь. Oh, now that you mention it, that's definitely a possibility. The Windbloom doesn't refer to a specific flower. Everyone defines what it means for themselves. Ну, насчет круточек. Зачем ты меня расстраиваешь? Я еще не дошел до конца, я еще ничего не залутал. Зачем ты меня расстраиваешь? Я думал, там, знаешь, хотя бы 5 круточек. Ну, блин, а так... In which case, the Windbloom doesn't exist in reality. This does seem like a promising direction. Кстати, я вот что заметил, когда вот они в самом начале этот Сахароза с Калей встретились, я говорю, типа, и добавьте румянец на щеки Калей и Сахароза, и Калей, это, считайте, 2 одинаковых персонажа, просто одежда разная. I've made a note. Okay, I better go read up on this. Yay! Paimon was actually useful this time! Guess we have that sweet madame to thank, huh? I'll need some time to prepare. Could we meet up here in, say, 2 days' time? Sure thing! In the meantime, we'll also think
think about the other 3 riddles in the prophecy. But, since we're really going for this now, shouldn't we say something to Kale about it? Извиняюсь. Да. I originally wanted to leave it as a surprise for У her. меня с глазами And I проблемы. also didn't want to get her hopes up Я over nothing. оправдания больше не придумаю. But you're right, Paimon. I'll need to be careful how I word it. But I'll try to find some time over the next couple days to mention it to her. All right. Thanks so much. Ох, мы закончили первый этап. А там еще их 3, как я понял. Ой-ой-ой-ой, как много всего. Блин, кстати, в прошлом году вроде тоже что-то типа такого было. Прям дизайн похожий. Вот снимки там надо было что-то снимать или что-то. Красота. Какая красотища. Да, что-то такое выдавали, вот помню, тоже. Надо было что-то фоткать ходить. Короче, вот задания начались, поэтому я предлагаю закончить пока что стрим на полчасика, часик. А потом я запущу снова уже с силами полными. Можно будет уже полностью сразу пройти вот это все, весь сюжет, все вот эти задания побочные, все можно пройти. Вот я просто сам не ожидал, что так долго будет. Да, и потом еще и бездну пройти надо будет тоже ведь. Что вот. О, 30 примагемчиков. 12 дней так-то есть, ну ладно. Так что вот. Если что, заходи. Я не против буду. Если вы посмотрите, как я прохожу. Хотя все уже, уверен, прошли это 100 раз уже. Там человек заходил, говорил, что уже и на твине прошел, на всех, короче, прошел. Тут это я один такой уже, походу, в самый последний момент, самый последний час. Так и дела сейчас есть у меня. Надо по делам идти. На часик. Говорю, а потом приду, и можно будет сразу продолжить уже все делать. Так. Блин, а я даже предлагаю совсем другое сделать. Я предлагаю, да. Так. Отслеживать. Сейчас просто встану поближе к зданию и все. Отдохнуть часик. Ну, как отдохнуть? Блин, как долго-то, а? Крутится время здесь. Давай. И тебе тоже. Today's the day. Let's go meet up with Sucrose. Take it easy. Слишком близко не подходим. Короче, все. Давайте на часик отдохнемся.